Hi students, today we are going to study the module 4 of signals and systems. It is sampled data systems. So here we are dealing with the process of making a continuous time signal or analog signal into a discrete signal. Okay, so it is the process that makes a continuous time signal into an discrete time signal is the process of sampling. Okay, so ഒരു continuous time സിഗ്നലിനെ discrete time സിഗ്നൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന്. Okay, so sampling is the process by which analog information signal is converted into digital signal by making certain predetermined number of samples which are sufficient to reconstruct the original signal. Okay, so നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈമിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആ സാമ്പിൾസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദിസ് വിൽ ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനഫ് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട്. ആ സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ദ ഒറിജിനൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so there is a theorem associated with sampling. So in order to perform the sampling of a continuous time signal, there should be certain conditions that is known as sampling theorem. That is, sampling theorem states that a continuous time signal may be represented in its samples and recovered back when sampling frequency Fs greater than or equal to 2 times Fm, where Fs is the sampling frequency and Fm is the maximum frequency content in the input signal. Okay, so sampling theorem എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should satisfy the condition Fs greater than or equal to 2 times Fm. Fs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും Fm എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗിവൺ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനകത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടന്റ്, മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടന്റുമാണ് Fm എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രൂഫ് നോക്കാം. സോ let's consider a continuous time signal x of t and the spectrum of x of t is band limited to fm hertz. Okay, so നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു continuous time signal ഉണ്ട് x of t. Okay, so continuous sinusoidal signal ആണ് x of t. ഇനി അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമിനെയാണ് ഞാനിവിടെ x of omega വെച്ചിട്ട്, അതായത് x of t യുടെ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സേ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത്? ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ടൈമിന് പകരം അവിടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. സോ അതിനകത്തെ ഒരു ബാൻഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ എൻ്റെ സ്പെക്ട്രം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ, frequency spectrum of x of t. So sometimes it can be represented as x of j omega, otherwise x of omega. Okay, the sampling of input signal x of t. So the sampling of input signal x of t can be obtained by multiplying x of t with an impulse train of time period ts, impulse train of delta t of time period ts. ഓക്കെ, സോ ഇനി എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ സാമ്പിളിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്, സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റമാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്സ് എക്സ് ഓഫ് ടി, ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി. സോ ഈ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് ദ ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? വൈ ഓഫ് ടി കിട്ടുന്നത്. അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടി എൻ്റെ ഈ സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു, എൻ്റെ ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ ഇതാണ്. അതായത് ഓരോ ടൈം പീരീഡ്, ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ടി എസ്, ഓരോ ടി എസ് കഴിയുമ്പോഴും, ഓരോ ടി എസ് ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ ആണ്. സോ നോക്കി, ഒരു സിമ്പിൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി വെൻ ടൈം പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇമ്പൾസിൻ്റെ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേർഷനാണ്. ഇനി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഓരോ ടി എസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഇമ്പൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. So here it is multiplication, and when x of t multiplied by the impulse train of delta of t, we will get a signal like this. This is the discrete representation or sampled signal of x of t, that is known as y of t. Okay, so here it performs the sampling of x of t.
ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളറിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So from here, the sampled signal consists of impulses. So in sampled signal also we can see the impulses, but its amplitude is different. That is, this amplitude of this sampled impulses will be depend on the amplitude of the input signal, but the time period will be dependent on the time period of the impulse train. Okay. So the sampled signal consists of impulses spaced every ts second, that is the sampling interval. Since the impulse train delta of t is a periodic signal with a time period ts, it can be expressed as a Fourier series. So in the third module itself, we studied Fourier series, and at that time I told you that we can represent a signal in Fourier series but when it is a periodic signal. ഒരു സിഗ്നൽ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഒരു Fourier series representation possible ആകത്തുള്ളൂ. So here ഈ ഇമ്പൾസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ Fourier representation എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് Fourier series expansion എഴുതാൻ പോവാണ്. So the trigonometric Fourier series expansion of impulse train delta of t is expressed as delta of t is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n omega st plus bn sin n omega st. So here in this case I put suffix s because it is related to sampling. So that's why I put s. Okay. So അപ്പോൾ delta of t യുടെ അതായത് ഇമ്പൾസ് ട്രെയിനിൻ്റെ Fourier series representation ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. So for that I need to find out the constants a0, an and bn. So we know the equation for that. So where a0 is equal to 1 by t integral x of t dt. So integral x of t യുടെ പൊസിഷനിൽ അവിടെ എന്ത് വരും? So here it is delta of t. So integral 1 by t integral delta of t dt. So we know that what is the speciality of delta of t? It exists only t is equal to 0. So there is no need to integrate for the whole interval, and directly we can write that it is exists only for delta of 0. Okay, so it is 1 and the value of a0 will become 1 by t. Similarly, the second constant is an, it is 2 by t integral delta of t cos n omega st dt. Okay, so here also we are considering the same concept when it exists only when t equal to 0. We put delta of 0 and cos 0. So cos 0 is 1. So delta of 0 is 1. So it will be 2 by t into 1 into 1. So it is 2 by t. And in the case of Bn, it will become 2 by t integral delta of t sine n omega st dt. So here if we consider this delta of 0 sine 0. So sine 0 is 0. So whatever be the value comes here, it multiplies with 0. So final answer will become 0. Okay, so so we get a0 as 1 by t, an as 2 by t, bn as 0. Okay, so we are going to substituting the values for an, bn and a0 in the equation number 1. Okay, so that is equation for Fourier series. So we will get delta of t is equal to 1 by t summation n is equal to 1 to infinity 2 by t cos n omega st. Okay, so because bn is 0, the second term will not exist. So I'm expanding this summation, that is giving the values as n equal to 1, 2, 3, etc. So it will become 1 by t plus 2 by t cos omega st plus 2 by t cos 2 omega st plus 2 by t cos 3 omega st plus etc. So if we look into this, there is a common term, that is 1 by t is common for all the terms. So I'm taking that outside. So it is 1 by t into integral, sorry, not there is no integral. So it is 1 by t 1 plus 2 cos omega st plus 2 cos 2 omega st plus 3 cos 3 omega st. So what is this? This is the Fourier series representation of the impulse train delta of t. So we obtained Fourier series representation of delta of t. Okay, so now what are we going to do? We are going to sample the signal. So we know that initially I show you a multiplier. The input to the multiplier is x of t and delta of t, and we got the output y of t. So we know that y of t is equal to x of t into delta of t. So here we got the Fourier series representation of
the delta of t, because we are considering the series impulse train അല്ലേ. സോ നമ്മളിവിടെ impulse train ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫൊറിയർ സീരീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടിയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ x of t with all the terms. So it will become, what happens, it is 1 by t x of t plus 2x of t cos omega s plus 2x of t cos 2 omega s t, then etc etc. Okay, so ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് എളുപ്പം, സ്പെക്ട്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ സിഗ്നലിന്റെ സാമ്പിളിങ്ങിന്റെയും ആ ഒരു സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ റേറ്റും അതിന്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഡൊമൈനിൽ എത്തിക്കണം. സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ ആം representing this cos terms into exponential term, that is frequency terms. Okay, so here we are applying the frequency shift, taking the Fourier transform. So Fourier transform of this y of t will be y of omega or y of j omega. Okay, so y of j omega എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഇതൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ y of j omega will become 1 by t into x of j omega plus first term e raised to minus j omega st into x of t. What is the Fourier transform of e raised to minus j omega st x of t? Is frequency shifting. So negative shifting, so there will be a positive sign. So it is x of j omega plus omega s. So what is the frequency content here? It is omega s. So if this is minus, so here it will become positive. And here in this case it is plus, and the frequency content is omega s, so it will become minus omega s. So in here in the third term it is minus 2 omega s, so it will become plus 2 omega s, and here it is plus 2 omega s, it become minus 2 omega s. So the Fourier transform of this y of t will become like this. So from this equation we know that there is a repetition of the subsequent frequency content, like omega s, 2 omega s, 3 omega s, also in the negative side minus omega s, minus 2 omega s, 3 omega s, like that. So in general I can write the equation as 1 by t summation n is equal to 1 minus infinity to infinity. So initially we started from 1 to infinity, because here minus terms also exist for minus omega s. So the value of n will be start from minus infinity to infinity, then the equation will become x of j omega minus n omega s. So when we are putting the values for n, we will get the equation like this. Just back to this one. So the last equation നമുക്ക് കിട്ടും, ഇത് ആൻസർ കിട്ടും എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് സോ ഫ്രം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സ് ഓഫ് വൈ ഓഫ് ഒമേഗ, അതായത് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് വൈ ഓഫ് ഒമേഗ. സോ വൈ ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ, അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് വൈ ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്പെക്ട്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഫ്രം സ്റ്റാർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് വൈ ഓഫ് ഒമേഗ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ. സോ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗയുടെ ഫിഗർ കണ്ടിരുന്നത്, അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ എം ടു പ്ലസ് ഒമേഗ എം വരെ ബാൻഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിഗ്നൽ, ഒരൊറ്റ സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വൈ ഓഫ് ഒമേഗയുടെ സ്പെക്ട്രം എടുത്തപ്പോൾ എന്താണ്, എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗയുടെ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്താണ്, ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ വൈ ഓഫ് ഒമേഗയുടെ പീരീഡ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π by ts ആണ്. Okay, so now if we have to reconstruct the x of t, if we have to reconstruct the x of t from y of t, we must be able to recover x of omega from y of omega, അല്ലേ? സോ അതായത് y of t യിൽ നിന്ന് x of t റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, y of ഒമേഗയിൽ നിന്ന് x of omega റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സക്സസീവ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് y of omega. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോംസിന്റെ ഓരോ സക്സസീവ് സൈക്കിൾസ്, അതായത് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ തമ്മിലും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ, സോ ഇതിന്റെ 3 പോസിബിൾ കേസസ് നമ്മൾ പറയാം. സോ വി ക്യാൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഇഫ് 3 കേസ്. ഫസ്റ്റ് കേസ്, ഈ ഒരു സിഗ്നൽസ് തമ്മിലൊരു ഓരോ ട്രയാങ്കിളും തമ്മിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാപ്പ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓവർ സാമ്പിളിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 times എഫ് എം. ഇനി ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ്
ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം എഫ് എം പെർഫെക്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ്. ഇനി ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം നിയർ ബൈ രണ്ട് സിഗ്നൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കുറച്ച് കണ്ടന്റും കൂടി വരും. ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ സാമ്പിളിംഗ്. സോ ഇഫ് വി നീഡ് ടു പെർഫെക്റ്റ്ലി റീകൺസ്ട്രക്ട് എ സിഗ്നൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് spectrum, the sampling frequency should be greater than the maximum frequency or equal to the maximum frequency. Okay, so ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരികയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വെൻ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ബിക്കം എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു 2 times എഫ് എം സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്, ദ നൈക്വിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എഫ് എം. അതായത് ഈ പെർഫെക്റ്റ് സാമ്പിളിംഗിന്റെ കേസാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഷുഡ് ബി, അതായത് frequency should be, sampling frequency should be greater than or equal to 2 times fm. So hence sampling theorem is proved. So that's all for the day. Thank you.